Good afternoon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. مضطر البثكم من السيارة، ولكن أهم شيء يكون في بث، ما هي مشكلة. مرحبا بكم مرة ثانية في ديوانية بيت الدراج من جديد. موضوع اليوم إن شاء الله حيكون خاص كيف ممكن أحافظ على لياقتي الخاصة بالدراجة أثناء السفر لما يكون معي دراجة. ننطلق ندخل في المضمون. بشرونا عنكم عن تمارينكم مع هذه الأجواء. Mr. Ariel. Hi, you're How are you? working too. I'm just back from the work, but I'm stuck a little bit in the road. Because of this, I have stopped to the side to do this live video. Okay. Understand. I don't have long either. I'm actually sitting at my sister's house, sitting on her hospital bed. So we're both in the hospital. We wish for her all the best. Okay, but this hospital bed is in her house, so that's good. That's good. Yeah, so I'm using her Wi-Fi connection and her electricity, so all good. Okay. We are missing your information. We are missing you since 2 or 3 weeks. Today, I think we will talk about... Well, today we're not going to talk about cycling. About vacation. Yeah, so I know July, August is very hot in Saudi, and I know we have other riders that come here from other Gulf states to listen. It's hot, and a lot of you are going on vacation to cooler climbs or to the mountains with family and not taking the bicycle with you. So what are my best ideas for you to maintain some fitness but without your bicycle? I'll let you translate. Okay. طبعا زي ما قلنا شباب، اليوم الموضوع حيكون مختلف قليلا، لانه يعني الاجواء هذه بعض الشباب ممكن بيفضل مثلا اذا كان راح اجازه او شيء يبعد عن الدراجه قليلا. لكن انا عندي سؤال مهم. I have one question before you start this subject. Please. If I am a good cyclist who is just sticking to the plans every day, every week for the whole season, and my vacation time came, we have planned with the family, and okay, I'm thinking and I am able to take my bicycle with me. What do you think? It's better for me and for mentality to take the bicycle with me, or just take a little bit a space or off duration from this bicycle? I think it's good for all of us. We have to assume we're in regular training, keeping to the plan. But it's good for us to have sometimes a week, 10 days off the bike. Yeah, to switch the brain, not just switch the legs off, switch the brain off from this. I have to do this, I have to do this, I have to do this. So that's what I want to say. One of the things is, if you're on vacation, ask yourself whether you need to do something, whether it's better for you to just step back and take time for your family, to just do other things, to give yourself a physical and mental step back, because I guarantee you one of two things will happen. One is you'll come back really hungry, and that will be 98% of you. 2%, maybe even 1%, will realise they didn't actually like riding their bike at all and would rather never ride it again. But that will be 1%. Most of you, the rest will do you good. You'll come back hungry, invigorated. You'll have spent time thinking about what you want to achieve. You'll have been thinking about the bicycle, not riding
the bicycle. Okay, great. Thank you for this. طبعا شاب سألتها سؤال إنه إذا أنا كنت دراج مثلا منتظم في تماريني وسباقات والأمور هذه كلها طوال الموسم وطوال السنة، وجاء موعد الإجازة حقتي سواء لحالي أو مع أصحابي أو مع أهلي، إيش الأفضل؟ وكنت قادر إن عندي القدرة، مثلا عندي الشنطة وعندي المكان اللي أروح أتمرن فيه وأبغى أشيل دراجتي معي، أي يوم أفضل؟ فنصيحتها طبعا إذا بتاخذ مثلا أسبوع أسبوعين 10 أيام إنه تبعد تماما عن موضوع الدراجة، مش عشان رجولك ولا مستواك، عشان بس العقلية، التفكير أو الجهاز كامل جسمك يبعد عن موضوع الدراجة فترة، يغير من روتينه اليومي اللي كنت متعود عليه وتفكير في التمارين وإجهاد نفسك وجهازك العصبي بهذا الشيء، وتروح تشوف أشياء ثانية في الحياة. تعيش بدون ارتباط من الدراجة، تحس انك حر طليق من التمرين بالدراجة، لانه التمرين مقيد ما نختلف فيه. معلومة مهمة قالتها انه قالت هذا الشيء بيخلي تقريبا 98% ولا 99% من الناس او الدراجين بيرجع بشغف اقوى، بحماس اقوى، بيكون عنده محفز كبير انه يطور مستواه ويستمر هذا المجهود. وفي مثلا جزء يعني لا يعني جزء قليل او 1% او 2% بيرجع بتكون نظرته تغيرت، بمعنى شاف شيء ثاني في الحياه افضل، ما يبغى يرجع لموضوع التعب والتركيز والتمارين، يقول انا حياتي فيها اشياء ثانيه افضل ويبعد عن الدراجه، ثم يتخذ قرار وبنبعد عن الدراجه. Okay, so but some other of you riders might have an important event coming up in a month, 2 months time. You might be trying to lose weight. Yeah, there's all sorts of reasons why you might feel you should not continue with some exercise while you are away. So if you feel you need to do this, think about, do you really need to do it? And if you do need to do some physical exercise for your own self-esteem, your physical and mental health, then I'm going to suggest some ideas for about an hour a day that will help you mentally and physically stay fresh while you're away. اوكي. طبعا هي طبعا انا استنبطت من كلامها انه في خلال الاجازه خلي الاجازه اجازه، ابعد حتى عن اي انشطه رياضيه ثانيه، ارتاح، استرخي، استمتع، تتمشى وكل شيء. لكن اذا قررت انك تكون لا انا والله مثلا واستغل الاجازه هذه في مكان طيب في جو كويس، ابغى اتمرن بعد التمارين، ابغى انقص وزني او ابغى اكل ما ابغى وزني يزيد، هالامور فممكن تعطينا بعض الافكار لمده ساعه في اليوم تقريبا. نعم البث مسجل. نعم اخوي عبد الله. اوكي. Okay, so plenty of places will have good quality racing style bicycles to hire. But I would say if you're only away for 1 or 2 weeks, no, because it means you've got to take your helmet, your shoes, your cycle clothing. You're not having that step back from the cycle training. Yep, you're not going to be able to do the sessions your coach has set properly because you're somewhere different. Don't be like a guy I once coached. He went on a cruise and he took his turbo trainer with him so he could train on the balcony. I'll let you tell that one. And then this is what not to do. Okay. Okay. Sorry. You have to explain now. Okay. طيب. Okay. I'm just imagining the situation when I'm training on the cruise. Okay. Okay. طبعا يا شباب تقول لك انه في بعض الاماكن خصوصا اللي يروحوا اوروبا كثير في اماكن تستاجر منها دراجات، حتى دراجات الرواد تقدر تاجرها، لكن معناها انت ما راح تبعد عن الدراجات، حتروح تشيل اغراضك وتعفش في شنطك، ملابس الدراجه والهلمت والاشياء دي، اهلك يشوفوا ذا الشيء يقولوا ايش القلق ذا اللي ورانا.
يعني ما راح ترتاح اللي هي نصيحتها لما تطلع اجازه تحاول ترتاح من هذا التخصص او هذا المجال تماما قدر الامكان. فبتعطي مثال لواحد من المتدربين كان عندها المجنون انه رايح في رحله كروز، رحله بحريه كروز كبيره. راح في الرحله هذه شلت التيربو، شلت الجهاز التدريب المنزلي الترينر معك، وشلت الدراجه، وفي الكروز في البحر انك تتمرن. ما شاء الله، برافو. Okay. So that's what not to do. But there are other places. There's a place near where I live. There's a wonderful lake, a big lake. You can hire like e-hybrid bikes, e-mountain bikes. Yeah. So you can ride, and if you do that, you can ride with the whole family, let's say. Yes. Yeah. Yes. So it's not part of your training, but you're still doing some exercise and it's fun. So, and if I know people who are coming to London, there's hire bikes like that you pay some money, just hire one of those, like, and ride round Hyde Park, see different things. The other thing is a lot of hotels will have a gymnasium, and so I'm now going to suggest what to do in the hotel gymnasium. And the thing not to do is ride the exercise bike, because it's not like your bike. The watts on the machine aren't accurate. Ignore the bicycle. Look at the equipment. Ignore it at all. Don't think of it as a bicycle. Think Okay. of it as a piece of torture equipment. So look around the hotel gymnasium at different pieces of aerobic cardiac equipment. A rowing machine, a stair climber, a treadmill, a bicycle, a recumbent bicycle. And devise yourself a circuit where you do, let's say you do 10 minutes walking on the treadmill, then you do 10 minutes on the recumbent bicycle, then you do 10 minutes on the elliptical, so your arms are now warmed up, 10 minutes on the rowing machine, 10 minutes on the treadmill slowing down. So you've only done 10 minutes on each piece of equipment. You've used lower body, upper body, and now you can finish with some flexibility and core work. And you've done a good hour in the gym. You've done a good cardiac workout. You know, your Garmin watch, whatever, will tell you your heart rate. So coach will know you've done something. And you've spent an hour and you've not ridden an hour on an exercise bicycle that doesn't fit you and causes you injury. Don't think of it as cycle training. This is general cardio fitness training. Okay. I think you mean to stay active, but not stuck to the numbers. Yeah. Right? Keeping. Yeah. Forget you're a cyclist on a training program. Think of yourself as an ordinary person who's going into the gym to keep fit. Yeah. Yeah. Okay. This is the concept then. Yeah. Okay. طيب عشان يمكن سمعتوا معنا الحكاية، أنا أحاول أتذكر أو أترجم لأتذكره. طبعا الفكرة العامة عشان تكونوا في الصورة، تكون في عطلة، حاول تكون شخص مثلا نشيط، لكن ما تكون يعني، ترى لعلمكم يعني يمكن اللي بيمشي على برامج تدريب ويجلس يراقب الارقام والوقت، ترى هذه كلها يعني ضغوطات على الواحد تخليه يعني التمرين ما راح يكون ممتع بقدر ما يكون كانه فرض او عمل تقوم به ولما تخلص وترتاح شوي. هذا الشيء مع الوقت ترى يعتبر عامل ضغط نفسي. هذا رايي والراي لكم. فيوم تجي مثلا
تروح تسافر، اذا عندك في المكان اللي ساكن فيه جيم، ولا بتشترك في جيم باليوميه، ولا اللي مثلا يروح اوروبا، ترى موضوع الدراجات الايجار هناك يعني منتشره بطريقه رهيبه. وواحده من الاشياء الممتعه الدراجات الكهربائيه. يمكن تتابعوا يمكن بعضكم من سنابات دراج قنفذ استاذ حمدان، وجه له تحيه. والدراجات هناك ممتعه فعلا، لانه في لها اماكن ممكن تشيل العائله كلها معك، دراجه تمشي لحالها. على البحيرات، في الجبال تطلع فيها، في الغابات، تاخذ تور كذا حلو ممتع، لكنه مو مثلا بمسافه ووقت وهارت ريت وباور ميتر والاصداع هذا كله. فهذا لا باس، وانت في النهايه كنت شخص نشيط طوال اليوم، ما انت جالس ما بتسوي ولا حاجه. اذا صحيت مثلا الصباح، اذا عندك نادي، ممكن تبدا صباحك مثلا قبل تبدا بلا خططكم مثلا بتوزع على سواء السير، سواء الجهاز اللي هو يسميه هذاك ما ادري والله، اللي هو الفليبتك اسمه والله نسيته. المهم اللي يكون تنوع ما بين اجهزه الكارديو اللي هي الرياضات الهوائيه، ومعلومه نركز فيها، خصوصا بعض الشباب الان بيسووها لما يفوت تمرينه مثلا اللي على الطريق، او جو حار وغيره، وما عنده جهاز تمرين منزلي، بيروح النادي بيتصرف او بيتمرن على الدراجات اللي في النادي. طبعا من دكتور اوري، لا تاخذها من دكتور اوري بتقول لك انه ابعد عن هذا الراي تماما، هذه ما لها علاقه بالدراجات، ما تقدر تحطها على مقاسك، الارقام تطلع فيها غلط، والامور هذه كلها. ما انت على دراجه، لا تعتبرها دراجه. اذا كنت شخص يتمرن دراجه للناس الثانيين، هذا يعتبر تمرين بالنسبه لهم كارديو. بس اوكي. So some people think, what about running? Yeah, now running is fine if you're like your brother Salah, who's a regular runner. Yeah. So to do more running while you're away is fine. Yeah. But if you're not a runner, that's a brisk walk is better. We have a saying that running is a good way to stay fit. It's a very bad way to get fit. Injured. Yeah. Okay. You and me, we're too heavy to run. We'd cause ourselves more injuries, more problem. So my key message about what to do while you're on vacation is, number one, do you need to do anything apart from step back, mentally, physically recover from the stress of work, from the stress of training? If you feel you need to or want to continue to do something, keep it mainly cardio based and just about maintaining health and well-being, not about progressing your cycling or triathlon fitness. Triathletes are easy because you can go swimming, you can go running. Yeah. But for cycling, just step back, go back to cardio, take your heart rate belt with you or your Whoop band or whatever, so you use heart rate so you can monitor your intensity, but just do different things. Don't let it rule, i.e. ruin your holiday. Okay, great, thank you. Okay. طيب يا شباب، بالنسبه طبعا جات على موضوع الجري اللي هو اصلا ما يحتاج ولا شيء، تطلع في الشارع وتجري، واعطتني ضربه من تحت الحزام مضبوطه، يعني قصفت جبهتي. فبتقول انه الجري اذا كنت اصلا انت عندك تمارين جري منتظمه، او انك ترايثليتس بتتمرن جري جزء من تمارينك، فلا باس انك تتمرن جري. لكن اكيد اتوقع، ما سالتها لسه، انه ما راح يكون بنفس الكثافه وبنفس الشده المعتاد عليها. تمام، لانه القصد زي ما قلنا الراحه من كل انواع الستريس اللي في حياتك. لان الجري اذا انت ما انت متعود على الجري، ما حالات مثلا الوزن الزايد، بعض الناس اللي يكلموكم دحين، فممكن يكون طريقه
للاسف سهله انك تصاب لا سمح الله في الاجازه، او تجيك الام في الركب، الام في المفاصل، وانت ما انت جاهز. مو وقته، هذا النكد مو وقته. Even for the runners and the triathletes, if they want to do some fun runs, it will not be the same intensity as the plans, right? No, because you're think of your holiday as a holistic, whole body holiday. You're having a holiday from the heat in Saudi, you're having a holiday from work, you're having a holiday from training. Yeah? You're there to enjoy yourself. I'd sort of say do something different, but that doesn't mean doing something like windsurfing where you'll get injured. Yeah? Just this is about, because you'll feel better for getting up a bit early, doing an hour in the gym. Now you can mentally relax for the rest of the day. You've burnt some calories off because you're eating holiday food, if you're having ice creams and things like that. So just think of it as something, but do it early. Don't let it ruin, don't let it dominate your day or your evening, or in the way that your training does when you're at home in the training plan. If you come back from this holiday fresh, mentally and physically, then you're going forward, you will finish in a higher place than if you'd stayed on this stale plateau. Okay, great, thank you. طيب شباب، بالله كم مرة سمعتوا كلمة إجازة 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 تقولها؟ ترى في حاجة مهمة، ترى مفهوم الإجازة عندهم ترى شيء مقدس جدا، لأنه الغالب على أيام أو أوقات العمل عندهم تكون بوتيرة عالية بتأثر على حياتهم، فما يجي وقت الإجازة إلا هو خلاص حيقفل على كل شيء، وأنا أقدس هذه الإجازة بكل أوقاتها من الصباح لليل. فعشان كذا إحنا اتوقع فيه حتى بعض الكلام ما راح يكون مثلا متصورينه، انه كيف تقول مثلا تمرين ينكد عليك يومك ولا ينكد عليك اجازتك. انه الاجازه بالنسبه لهم اجازه مخطط لها من يوم ما تصحى الى لما تنام، ومحسوب كل شيء فيها. لكن يمكن يختلف هذا الشيء عندنا، اكثريه او اقليه ما اعرف، لكن انه التمرين دائما تقول لك مثلا تبغى تتمرن اطلع الصباح اول يومك، خلص من هذا الشيء ساعه وخلاص وابدا يومك، لا ينكد عليك. لما ما لها داعي تكون تعبان اثناء اليوم عشان انشطتك بسبب هذه التمارين، ما لها داعي تربط غيرك ابغى انام بدري عشان اقوم اتمرن والكلام هذا كله. فهمتوا علي؟ اوكي. Well, I'm afraid I'm going to have to squeeze this in with family things like you have with work today, but I hope that's been helpful to people. And I'm busy next weekend, so if we schedule for 2 weeks, sure. And Right. If anybody's got any suggestions on topics they'd like me to discuss, if they can let you know, I'll be happy to help. Thank you so much. Thank you for the time today. Thank you and have a nice evening. Thank you. Thank you. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. Adios. Adios. أنا ما أدري إيش قاعد أقول، لكن شباب شكرا صراحة على الحضور، وشكرا، الموضوع كان خفيف لطيف. التغيير بس التفكير في الموضوع هذا. بالنسبة اللي يقول لك أنا عندي نفسية من الدراجة، ألف لا بأس عليك، وإذا في شيء نقدر نساعدك فيه ارسل على الخاص، إن شاء الله اللي واحد يقدر عليه نسويه إن شاء الله. أي أعطال أو شيء والشاف بالدراج ما راح يقصر. شباب في أي أسئلة ارسلوا على الخاص أو ارسلوا على السناب أو ارسلوا على الواتس. المواضيع محتاجين دعمكم في اختيار المواضيع، تمام، لأنه هذا شيء مهم جدا للاستمرارية، اعتذر الأسبوع الماضي ما كان في ديوانية. نتذكر مرة ثانية اليوم أحد إن شاء الله بعد صلاة المغرب في حلبة الفورمولا 1 التمرين الجماعي. الآن في جدة يا شباب جدة، تمارين مجدولة لتطوير المستويات اللي منظمة بشكل إن شاء الله إنها منظمة بشكل جميل. الأحد في الحلبة، أحد وثلاثاء
في حلبة الفورمولا 1 في الكورنيش من بعد المغرب 7:30. ممكن نبدل هالأيام شوية، تاخذ التمارين من ساعة إلى ساعة ونص. عندنا يوم الجمعة يا شباب تمرين جماعي رئيسي للكل من الساعة 5:30 6 إلا ربع إن شاء الله. السبت التمارين الرتم العالي حتكون يوم السبت، كل سبت حيكون في أكثر من مجموعة بحيث يمشوا مع بعض. الحمد لله من الأسبوع الماضي صار معنا سيفتي كار، الأمور بدأت تنظم إن شاء الله. شيل دراجتك وتعال، حتحصل ناس اللي حتمرن معاهم في نفس مستوى، كل المستويات تيجي إن شاء الله، ولا تخاف والله يسهل الأمور إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق، ونتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي. أحتاج منكم صراحة المواضيع تساعدوني فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.